I'm Jack Rosen, President of American Jewish Congress and Chairman of Council for World Jewry. I want to welcome all of you, on this very important call at a critical time. And I want to, certainly welcome Mayor Borys Filatov, friend of ours. We first met him in 2018 at our mayor's conference. We've been in touch since. He's been a good friend of America, a good friend of Israel and the Jewish community in his town. Let me acknowledge a few people on the call. I can't acknowledge everyone. There's over 100 people on. Mayor Garcetti, Mayor of Los Angeles, Mayor Fury, the Mayor of Torrance, California, Jacek Jakubiak, the Mayor of Poznan, Poland. How are you, Mayor? Been a while since I saw you, but I'm glad you're on. Rabbi Schneier, several of our board members, Michael Melnick, Ben Choak, Munir Kazmir, Saul Rothstein, and Michael Waterman, who's very supportive of the organization. So thank all of you who are on the call for getting on. Mayor Filatov is the mayor of Dnipro, which is a large city close to the eastern part of Ukraine, where much of this fighting has been going on, 50 miles away from the second largest nuclear plant, I think it's the largest nuclear plant, which the Russians have taken over. He's been in the forefront of this battle between Ukrainians and separatists for many years, and so far he's done a good job until this war occurred. I'm not going to take a lot of your time here because you want to hear from him. It is an opportune time to see what's happening at the front, to get the facts of what's going on, and to see what the mayor thinks are the next steps forward. So, Mayor, I turn this over to you. You have a large group here. Many are influencers in America. You can certainly update them and ask them from whatever support you think you need going forward. So, Mayor, thank you for getting on. Наташ, тезисно быстро повторите, да, я тогда. У нас присутствует невероятно очень влиятельная аудитория. Есть мэр Лос-Анджелеса, и он еще называл кучу мэров других городов, и очень много влиятельных людей. Он представил очень кратко вас, что познакомились в 2018 году в Израиле на конференции муниципальной. С тех пор вы подружились и общаетесь, что вы являетесь большим другом Америки, Израиля, и очень активно поддерживаете израильскую общину. Сегодня у вас очень непростое время. Кратко описал город Днепр, где находится, что это как раз тот город, который находится на рубеже рядышком с атомной электростанцией, о которой все сегодня говорят. Сегодня у мэра очень непростые дни, и собрались мы по поводу очень невеселой критической ситуации. Я не буду больше много говорить, я лучше передам слово господину Филатову, и всем влиятельным, поверьте, господину Филатов, людям, которые сегодня собрались, очень будет интересно услышать вас. Не мы будем говорить, а будете говорить вы. Спасибо. Я тогда начинаю, и будете переводить тогда. Хорошо, да, Борис. Давайте, да. Уважаемые коллеги, спасибо за эту видеоконференцию. Я рад, что вы за нас переживаете, но у меня есть несколько тезисов, которые я хотел бы, чтобы все услышали и отнеслись к ним максимально серьезно. Dear friends, dear colleagues and partners, thank you very much for the possibility to organize this video with you. But I have several very important messages, and I would like to forward you these messages. Мы все должны понимать, что наша общая вина и вина в том числе западного мира, что, к сожалению, впервые после окончания Второй мировой войны мы все, цивилизация, демократии, позволили прийти новому Адольфу Гитлеру к власти. И его фамилия Путин. We all together should understand that this is our joint guilt, the guilt of the Western world and our world, that we all allowed the new Hitler to come to the power. And the name of this new Hitler is Putin. Мы все должны понимать, что это
большая конвенциональная война, в которой используются все средства. We all should understand all together that it's a big conventional war, the war where all different military means are used. Для понимания, 2 часа назад русские войска разбомбили в Мариуполе родильный дом и детскую больницу. Трупы детей разбросаны по городу. For your clear understanding what kind of war we are talking about, just a very fresh, very sad information. 2 hours ago, Russians bombed the maternity house in the city of Mariupol, and the bodies, the killed bodies of mothers and children are thrown in the street. That is going right now. Они не надеялись на такое ожесточенное сопротивление со стороны нашей армии и наших граждан, и поэтому сейчас меняют тактику, они просто начинают убивать мирных людей. So the Russians did not expect such a struggle and such a strong oppression from the side of the Ukrainian troops. They did not expect it, and now they became just violent, and they just killed the civilians, simply kill normal civilian people. Во многих городах просто уже, я связываюсь все время с коллегами, с мэрами, просто трупы лежат на улицах гражданских, их даже не в состоянии хоронить. I'm on a constant contact with the mayors of many other cities of Ukraine, and they report and say that just dead bodies of people are lying in the streets, and it's impossible to clean the streets. Я не буду рассказывать про все ужасы войны, я думаю, вы можете увидеть это через медиа. Просто еще раз я хочу сказать, чтобы мы все понимали, это большая война, которая влечет за собой тысячи жертв. I'm not going to go deep in details of this terrible war. I just want you, all people who are together with me today, to understand we are talking about a war, real, cruel, big war. И мы все должны понимать, что если Украина падет, он пойдет дальше. Он пойдет на Молдавию, он пойдет на Прибалтику. То есть его мы все должны остановить. And I want we all together clear understand that if Ukraine falls, the Putin will not be stopped. He will go further to Moldova, to the Baltic republics, and we all together need to stop him. В некоторых окруженных городах уже начинается голод. На улице мороз минус 10, люди, они разбомбили водоканалы, газовые станции, тепловые станции. То есть в некоторых городах окруженных начинается геноцид. In the surrounded cities, already today they face starvation. People have not sufficient food. It's a terrible. Plus, today we have the temperature -10 outside. It's quite cold. It's Celsius -10. Snow in the streets, and the water supply companies and heating supply companies are not in operation. Can you imagine? Today we are speaking about genocide already. Только по официальным данным ООН уже 2 миллиона refugees. Я думаю, гораздо больше. Based on the official data, we have already 2 million, it's United Nations information data, 2 million refugees, but I'm sure the figure is already bigger. Что мы должны сделать? What we have to do? Должна быть четкая позиция всего западного мира, всего свободного мира в отношении этого режима. В первую очередь, поскольку я общаюсь сегодня с уважаемым Джеком, это Американский еврейский конгресс, мы настоятельно просим, чтобы по всем каналам давили на правительство Беннета для того, чтобы они заняли принципиальную позицию в этом конфликте, убрали из Израиля грязные русские деньги и перестали, скажем так, сидеть на двух стульях. What we have to do? We have all together to work out a very clear position, the position of the Western, of the free world. Because I'm talking today with you, Mr. Rosen, and you represent the American Jewish Congress, and you are the president of Jewish Congress, and you have very good connections with Israel.
I would like to ask you to push on the government of Bennett and to kick out all the Russians' dirty money from Israel. It's very important. Я прекрасно понимаю сложность Израиля сейчас и ситуацию в Сирии и по Ирану, но тем не менее настало то время, когда нельзя молчать. I clearly understand the difficulty of the situation for Israel, and I understand the situation with Iran and Syria, but please try to understand me. Today is the situation when we cannot be silent. We need to speak very loudly our clear position. Для понимания, несколько дней назад русские сделали ракетный удар по Бабьему Яру. Там, где похоронено 100 тысяч евреев. Они убили их снова. So perhaps you know about the location of Babi Yar in Kiev, where a lot of Jewish people are buried, and there was the missile hit on this Babi Yar again. So the Jewish people were killed for the second time already by Russians now. Далее. Нам надо закрытое небо. Я понимаю, что НАТО боится ввязываться в этот конфликт. Тем не менее, если мы вместе с нашими западными союзниками не закроем небо для русских ракет и самолетов, это будет геноцид. И в этом геноциде будет ответственно НАТО в том числе. One more message. We need a no-fly zone over Ukraine. We really need it. I understand the difficulty and the complexity of the NATO situation. And I understand that NATO doesn't want to be involved in this no-fly zone over Ukraine. But we need to do it because the people, the civilians are killed. And if NATO doesn't do it, it will be really the genocide. Нам надо оружие. В первую очередь это самолеты и средства противовоздушной обороны. Нам надо противотанковое оружие. Нам надо средства связи. Of course, we need a kind of support weapons. We need different kinds of infantry fighting vehicles. We need artillery. We need anti-tank missile systems, cruise missile systems. We all need it. Нам нужны средства защиты, бронежилеты, helmets, тактические аптечки, лекарства для солдат. So we need tactic clothes, different tactic gears. We need bulletproof vests. We need everything gears, non-military and military as well. Для понимания, это не шапкозакидательство, это правда. На самом деле страшной российской армии не существует. A very clear truth. It's not just words. This really the true words that the terrible, strong Russian army simply does not exist. За 2 недели мы убили тысячи их солдат и сожгли порядка 10% всех их бронетехники. For 2 weeks of war, we killed a lot of their soldiers, and we ruined and bombed around, destroyed 10% of all their artillery and military equipment. Для понимания, я вчера разговаривал с человеком, который просто обычный человек, уходил из-под русских обстрелов. Он прошел 12 километров пешком под стрельбой из маленького города Иванкив в сторону Киева вместе с детьми. И по дороге, пока он шел, он насчитал сожженных 300 русских танков. For your clear understanding, I want to tell you a very simple story of a very simple man who walked, imagine, 12 kilometers. He walked on foot with his children from a city, Ivankiv, located not far from Kiev. And while walking these 12 kilometers, he calculated 300 burned out tanks of the Russian army. Русские солдаты обмануты и говорили, что это будет спецоперация, которая продлится 2 дня, и здесь их будут с цветами встречать. А их убивают каждый день. От этого они ожесточаются и уже начинают людям кидать гранаты в жилые дома.
all the Russian soldiers, they received lies from their commanders. They were tricked. They were explained that they will be only for a very short period of time and that they will be met here in Ukraine with flowers. And of course, they are becoming angry now and they simply just kill people and grenades put into the private and civilian houses. Кроме этого, нам нужны деньги. Мир должен помочь стабилизировать финансовую ситуацию в Украине. Нам нужно, чтобы нам помогали все возможные мировые финансовые институции. Нам нужно списать долги. И после этой войны нам нужен план Маршалла. Они разбомбили полстраны. Another message, we need financing. We really need world financing to support us today, to stabilize our situation in the country after everything finished, when the war finished. We really need the true Marshall Plan to restore and to renovate the economy of our country. И Джек правильно сказал по поводу ядерной станции. И кроме этого, я бы просто всем хотел, чтобы все понимали меру ответственности. У нас на территории города находится ядерный завод, который делал для Советского Союза ядерные ракеты. И там находится топливо для советских ядерных ракет. Если русские разбомбят его, это гептил, это страшный яд. Погибнуть могут просто десятки тысяч людей. И это ядовитое облако неизвестно где высадится. At the very beginning of our meeting, Jack was absolutely correct when mentioned that our city is located very close to a nuclear power station. But that is not everything. We are a city where a huge plant with nuclear fuel is built and is existing. That is in our city. And we have a huge and very big storage place of this nuclear fuel. And if Russian troops bomb or ruin it, there would be really a huge catastrophe of world size. The name of this fuel is heptil. Это как бы не нуклеа, а это как бы это топливо для ракет. It's a nuclear fuel. It's a fuel for the missiles. Ну, то есть это топливо для ядерных ракет больших. For nuclear missiles, the fuel for nuclear missiles. Сейчас мы укрепляем хранилище это, но они бьют из Черного моря крылатыми ракетами Искандер, то есть, которые просто несут страшные разрушения. So, of course, we try to fortify this storage with this fuel, very special fuel, but the problem is that the Russians, they send cruise missiles and Iskander missiles, and they also can ruin it. Дорогие друзья, я абсолютно спокойно говорю, мы уже готовы ко всему. То есть мы будем их убивать голыми руками после того, что они сделали. Но просто вы все должны понимать, что это катастрофа. Это библейский исход. То есть этого никто не мог представить даже в страшном сне. Dear friends, we are very calm already and reserved. I can tell you honestly, we are prepared already here for everything, and Ukrainians will kill Russians with their bare hands. It's not empty words. It's a kind of Bible story that is the end. This is Exodus. Exodus, yeah. Okay, Mayor, I just, let me remind you, we had called a meeting for a shorter period, and I want to have some questions for you, so I'll let you know that. Господин мэр, еще будет к вам пару вопросов, если вы не возражаете. С удовольствием, да. Yeah, with pleasure, we'll answer all the questions. Okay, so before we get to a question, I just want to introduce the mayor of Potsdam, Poland, and his view is going to be helpful as well. Mayor Jaskowiak,
please go ahead and maybe give us a quick overview so we can get to questions. Boris, just tell what can I do for you. We have a day about 3,000 refugees. I think without any problems, we are able to take about 40, maybe 50,000 refugees only in Poznan. And in every city, we are organizing the help. We also managed to send some trucks to Kharkov and to Vitaly Klitschko. He's a friend of mine, and also the twin cities, Kharkov. We are able to also to take some refugees. If you have families in Dnipro, we organize the work. We also managed to send some hundreds of children from Ukraine to the kindergarten, to the schools. And so, you know, Katya Lozina, she speaks excellent Russian. And I can send her mobile phone or mail address. If you need anything, we also are able to collect some medicine and some products. And also, I know this military help from NATO is maybe not enough, but I know sometimes a day 10 jets are landing in Poznan, and then the military equipment is sent to the border. So we know you need help, and I fully agree with you. It is not only the matter of independence of Ukraine. It is not only the matter of independence of freedom in Ukraine and democracy. It is the independence also of the rest of Europe. I fully agree with your words. Putin will go farther, Pribalticas and then Moldavia, but I think also it is dangerous for us. And also I try also to organize some things to give you also the political support. So it is from my side. If you need anything, just tell, just write. We organize the help, and if we manage to send some things to Kharkov, we also are able to send it directly to Dnipro. Thank you. Thank you. Это В двух словах, мэр Познани, да, в двух словах. Да. Значит, он говорит, что сегодня у них уже 3000 беженцев из Украины. Они направляли траки с помощью гуманитарной в Харьков и Кличко, поскольку у них город-побратим Киев. Они могут принять еще беженцев. Если у вас есть дети, которым нужна особая там забота, внимание, это детские сады или школы, они все это помогут организовать. У них есть человек, который отвечает русскоязычный, Катя Родина, как-то так ее фамилия, поэтому могут дать ее контакты, в этом плане тоже может быть помощь. Да. Они могут нам организовать медицинскую помощь именно для нашего города. Что он сказал? Что в Познани есть база, куда приземлилось 10 самолетов. Поэтому это как бы очень хороший знак. Это касательно вашего разговора о помощи со стороны НАТО. Он полностью с вами согласен, что угроза абсолютно исходит не только для Украины, а она распространяется на всю европейскую часть, особенно на балтийские страны, на Польшу, и он вас полностью поддерживает в том, в вашем месседже, что на НАТО нужно давить, и это угроза всемирного масштаба, Путин. Поэтому, пожалуйста, я готова вам оказать и политическую поддержку, то, что я могу как мэр города, но и если вернуться к поддержке гуманитарной, то скажите, что нужно, мы отправим также из Познани гуманитарную группу, как в Харьков, так и на Днепр. Если можно, в двух словах, Наташа. Первое, переведите, я на связи, я просто выключил весь свет, у нас объявлена воздушная тревога, по идее надо спускаться в бомбоубежище, но я буду с коллегами оставаться на связи. So, for your attention, darkness is on, he is on connection, that's alarm now, air alarm, and according to the rules, he has to go downstairs somewhere in a special protection place, but he is on, he can hear, he is with us.
Уважаемому коллегу из Познани прошу тогда через вас передать контакт. В принципе, идет большое количество гуманитарной помощи. Мы не успеваем логистически ее обрабатывать, но я услышал, мы будем как бы keep in touch. Concerning the humanitarian aid from Poznan, thank you so much. Akri has my contacts. I'm responsible for coordination of all the humanitarian aid. So please contact me and then we will deal. Of course, we need medicine, we need a lot of things. Thank you so much. Ну, для понимания, каждый день у нас с вокзала отходят поезда на Западную Украину и в том числе в Хелм, в Польшу. По 15 тысяч человек выезжает каждый день. Это люди, которые бегут из Харькова, из Донбасса, ну и наши тоже. For your clear understanding, every day we arrange special evacuation trains which go to the western part of Ukraine and directly to Poland. We evacuate daily 15,000 people. These are people from Donetsk, from Kharkiv, and from Dnipro regions as well. Yeah, thank you, Mayor. Akri, we have some questions here. Yes, the first question is from Dr. Munir Kazmir, our Vice President, because he has to leave soon. Mayor, thank you for joining a call. Mayor Filatov, according to you, what should be the highlight priority right now for Americans that want to help? Should Americans to be asking more sanction, more weapon for Ukraine and more humanitarian aid for the help there? What is your recommendation, please? Борис, вопрос такой, какой основной будет месседж? Нам нужно больше оружия, нам нужно больше помощи, так? Да, нам нужно больше оружия, больше помощи. Нам нужно закрыть небо, хотя бы над гуманитарными коридорами, над ядерными станциями, которые они обстреливают. Yes, the messages will be as follows. We really need more weapons. We need no-fly zone over Ukraine, at least no-fly zone of Ukraine over the humanitarian corridors when the people are evacuated. These are the main messages we would like to forward. И еще месседж такой. Я просто понимаю, что западный мир должен готовиться к затяжной экономической войне с Россией. Я знаю, что сейчас ввели на них санкции больше, чем даже на Венесуэлу, больше даже, чем на Северную Корею. Тем не менее, Россия надеется, что при помощи нефти, при помощи газа она заставит западный мир договариваться. То есть нужно работать с общественностью, со своим народом и объяснять, что это война за принципы, война за цивилизацию. И, к сожалению, я понимаю в том числе, что цены начнут расти и у вас, и на бензин, и везде. Но это нужно объяснять. Люди должны понимать, что, к сожалению, мы пропустили Гитлера, и поэтому весь мир должен против него объединиться. Also, a very important message concerning the economic situation. I would like you to forward the message that the united Western world should be prepared for a long-term economic war against Russia. I know that a lot of sanctions are already working against Russia, and they are even higher than related to Venezuela and Northern Korea. But Russia will speculate on oil and gas. And I would like to ask you to work with the population of your countries to explain that that is now the war for the values, for the human values, and your population should be prepared because we all together grew up a new Hitler, and now we have to do something with that. And of course, I understand that the prices will go up in your countries as well. Please forward this message that now that is the war for the human values, and that's very important. И нужно объяснять и китайцам, и на Ближнем Востоке о том, что в результате войны в Украине у нас полностью сорвана вся деятельность с сельским хозяйством, и во всем мире начнут расти цены на продукты. Они должны это тоже понимать. То есть русские разбомбили страну, которая поставляла огромное количество продовольствия на мировые рынки. Also,
also please work with the Chinese audience and the Middle East audience. Just we need to explain them that Russia ruined the country, which was the supplier of a lot of food to different countries of the world. It means that we can expect in the coming future the increase of the prices on food, of different kinds of food. Но вы должны понимать, что у вас будут дороже продукты и дороже бензин. А у нас разгромлено полстраны и убиты тысячи людей. But on the balance, you should understand that in your world, in the Western world, you will have high prices on food and on fuel. But in our country, we have killed people, thousands of killed people, ruined lives and ruined country. Жду следующий вопрос. The next question, please. So we have here Mayor Patrick Furry of Torrance, California. I know that he wanted to say something to the mayor. Thank you. And thank you to Mr. Rosen, as well as the American Jewish Congress, for putting this together. Mayor Filatov, good to see you again. You have been in our thoughts and our prayers. Спасибо господину Розену, Всемирному еврейскому конгрессу за возможность услышать и поговорить с господином Филатовым. Господин Филатов, вы в наших мыслях и в наших молитвах. Thank you. Thank you. I hear you loud and clear, and we will be reaching out to our congressional representatives to see if they can comply with your wishes and provide you with more defense. Мы обратимся к своим конгрессменам, и мы передадим им все ваши пожелания, которые вы сегодня высказали, и о том, что вам действительно нужно больше оружия. I recall meeting you in Israel and having lunch with you in Jerusalem when you gave us such an important message about Russia and Putin, and it has come to pass. And you were on the cutting edge of that. Он говорит, что с огромным удовольствием спасибо за то, что вы передали такие месседжи, и он хочет с вами встретиться в Иерусалиме, в Израиле, после того, как все закончится. Спасибо, что передали правильные месседжи. Спасибо, и я вам скажу так. У меня сейчас идет общение с израильскими журналистами. Очень идет серьезная волна общественной поддержки в Израиле. И я напрямую обращаюсь, в том числе как человек, в котором 8% населения города составляют евреи. Даже раввин, Рав Шмуэль, не уехал и находится здесь. И я имею полное моральное право обращаться к правительству Израиля в том числе, потому что я был первым мэром, кто признал Иерусалим столицей. Израиль должен нам помочь. Thank you very much, Boris, for your clear understanding. I am today on a very close contact with a number of Israeli journalists, and I hear and I know from them that Israel there's a very big public support for Ukraine. For your clear understanding, in Dnipro, we have 8% of the population, Jewish population, and they are not living in the city, and the Rabbi Shmuel is also he is here in Dnipro and he did not leave. And I was mayor, the first mayor who really said and accepted that Jerusalem is the capital of Israel. Thank you, and thank you to our colleagues from Poland and all of Europe for stepping forward to help Ukraine and you during this terrible, terrible chapter of our history. Огромное спасибо всем коллегам из Польши и всех, кто нас слышит, за то, что они сегодня так помогают Украине в этой ужасной ситуации. Thank you for allowing me a few moments to speak with you. Спасибо, что у меня была возможность поговорить с вами, господин Филатов. Thank you. Thank you. Thank you, Mayor. The next question is from Dr. Ben Chowak, who is a board member of the American Jewish Congress. Следующий вопрос от доктора Рон Джекобсон. Он член Совета Еврейского мирового конгресса, Совета директоров. So our
there are two parts to the resistance effort. One is with arms and unarmed opposition to the Russian invasion. But just as important is food and water supplies. Are you getting adequate food and water supplies so that you do not lose the effort simply by starvation and thirst? Как я понимаю, есть несколько способов противостояния, по крайней мере два. Один способ – это оружие, с оружием, и второй способ – это, конечно, то, что вы сказали, это уморить голодом. А ну, проверь. Алло? Да, меня слышно, да, Наташа? Да. Да. Второй способ – это то, о чем вы говорили, ужасный способ, что наступает голод. Да. Вы должны с этим противостоянием тоже что-то делать. Абсолютно верно. И для понимания в том числе, что нужно Украине. То есть, если это коллеги могут каким-то образом найти. То есть в разбомбленных городах нет системы водопоставки. Нам нужны большие специальные системы очистки воды, которые использовались в Афганистане. Нам нужны передвижные мельницы, которые могли бы молоть зерно в муку, потому что, например, вчера они разбомбили хлебный завод в Макарове под Киевом. То есть они бомбят хлебные заводы. Speaking about starvation and a way of resistance, what we also need, and we would like ask you to help us to find it and to supply, because we have problems with food and with the water supply, we need special water cleaning, water purification systems, big ones, which were used in Afghanistan. And the second one, we need special специальные мельницы. Скажите, какие... Мельницы, ну, передвижные мельницы, потому что они бомбят по хлебным заводам. We need also movable milling machines to mill the grains and to bake food. Because a couple of days ago in the city of Makariv, Russians bombed the bread production factory. So if you can help and supply, it's also highly needed for Ukraine today. Да, слушаю дальше вопросы, да. More questions, please. The next question is from Ron Jacobson. Hello, Mayor. Very troubling what you're saying, and I wanted, as our last question for today, to ask you, how can we contact you directly in order to help? You probably need, today you need this, but as time progresses, you'll need more and more stuff. How is the best way to contact you? Господин мэр, спасибо, что вы с нами сегодня. Скажите, пожалуйста, как мне, если у меня будут какие-то ответы на ваши вопросы, которые вы сегодня нам говорили и ставили, каким лучшим способом я могу с вами связываться? Первое, я передам через Наталью свой прямой мобильный телефон, мессенджер WhatsApp. The best way to contact me, that is through my cell phone WhatsApp number. I will forward this telephone to Akri. We are on a constant contact with Akri, the assistant of Mr. Rosen. So Akri will be, he will have this telephone for contacting. Кроме этого, я прошу контактировать с Натальей. Она находится сейчас в безопасном месте, и у нее есть время. Она в том числе какие-то предложения о помощи сможет обрабатывать и передавать мне напрямую, либо в штаб. So also please contact me directly, because I'm now in a more or less safe place and I really have sufficient enough time to work out on all the possibilities of humanitarian aid, and that's actually what I'm doing now. And I will forward whatever, if you want to supply something or to inform something, please forward this information to me, and then I will work on it. And
sent directly to the mayor. Почему может быть какая проблема? Русские начали разрушать станции связи, мобильной связи. Ну, связь начинают разрушать, и в некоторых оккупированных городах просто исчезла уже мобильная связь, то есть нет связи с людьми. То есть они уничтожают инфраструктуру и таким образом не дают регулировать. Поэтому я не знаю, что будет через неделю, может и они у нас разрушат, у меня может пропасть связь. One more problem, I did not mention it, but it's very important because Russians, they really try to ruin different points of infrastructure, including cell communication network. So it's quite possible that tomorrow they will also ruin in Dnipro, and I will not be able to be on a cell communication with you. So that's why we also need special mobile cell communication stations. И, естественно, я говорю, я не знаю, через неделю у меня может у самого пропасть связь. Закончилась тревога, да? I'm sure that quite possible that in a week I also will be out of communication. Все, я включаю свет, у нас отбой воздушной тревоги. So the light is on in the office, that is the end of the air alarm. И могу общаться дальше, да. So we can now continue communication with light in the office. Готов отвечать на вопросы дальше. So I'm ready to answer the other questions. Please come with the questions. You are very welcome with the questions. So the next question is from Mayor Eric Garcetti, the mayor of Los Angeles. Los Angeles. Thank you, Mayor Filatov. What an honor it is to be with you this morning here. And I just want to say, as somebody who's the great grandson of an immigrant who came from then Nikolaev, that I'm a proud Ukrainian American and Jew, and I want to thank you for your connection to the American Jewish Congress that I share with you. Mayor, it's Jack Rosen. I just wanted to thank you for getting on, and good to see you. I have some more to say, but I thought I'd wait for the translator. So go ahead. I'll say a little something more. Thanks, Jack. No, I knew you would. I just wanted to bring my focus. No, I appreciate you. You know, I've dealt with political people for so long. I know you got to kind of jump in. Мэр Лос-Анджелеса очень гордится, что он внук, его дедушки были из-под Николаева, поэтому он считает себя украинским американцем с еврейскими корнями. И он очень рад тоже сегодня общаться с вами. И если можно, пару слов, это прекрасно, и я могу сказать, что он может гордиться своим городом. В Николаеве наши оказывают просто ожесточенное сопротивление, и уже 3 раза выбивали русских из города и отбрасывали. Над Николаевым сбили несколько самолетов русских. Mr. Mayor, you can be absolutely proud that your roots are from Nikolaev. Nikolaev is a fantastic, brave city. They already kicked out the Russians several times from their territories, and they really oppose the Russian troops with great bravery. So you can be proud of your Nikolaev roots. И вчера президент наградил мэра Николаева орденом мужества и наградил губернатора Николаевской области орденом мужества за жесточайшее сопротивление. So yesterday, President of Ukraine, Mr. Zelensky, awarded the mayor of Nikolaev and the governor of Nikolaev province for their bravery and for their dignity what they do for Nikolaev today. So they were from the president. Они стреляют ракетами и артиллерией по жилым кварталам Николаева. For you to know that Russians just sent cruise missiles to the residential areas, civilians of Nikolaev. That's true. That is what is going right now in Nikolaev. We are, thank you, Mr. Mayor. We've watched that incredible courage of your people and of the people throughout Ukraine. And I know what a burden that mayors carry. We are trying our best to see what we can do to send from our police department some of our tactical equipment that can help save lives and some body armor and other things that can help protect the people and the brave fighters in Ukraine. Спасибо, господин мэр, что вы мне рассказали.
Я буду на своем уровне делать все, что могу, по крайней мере, полиция моего города, мы попробуем помочь с отправкой тактического оружия. So be strong, and we are with you, and sending a lot of love and support from your friends across the ocean. И держитесь, мы с вами, и мы верим в вас, ваши друзья из-за океана. Спасибо. И для понимания, то есть, конечно, нам радоваться нечему, но я думаю, сегодня все коллеги должны услышать, я думаю, что и Китай, и турки, и все заинтересованные страны, они прекрасно видят, что победоносной русской армии не существует. Они хотели победить нас за 2 дня и не могут сделать это уже 2 недели. И фактически всему миру ясно уже, что русской армии не существует. Если бы у них не было ядерных бомб и ракет, эта страна fail. Of course, we have no possibility and no sources today to be glad of something in Ukraine. But one more very important message to you and to Chinese and the Turkish partners for your clear understanding. A well-known, so glory Russian army simply does not exist. Russian army is fake. They planned to conquer us for 2 or 3 days, but now they are stuck already in Ukraine for 2 weeks. Of course, they have nuclear weapons, and that is the only thing they can be dangerous for the world. But please understand and forward this message to everybody you can. The Russian army, the glory Russian army, does not exist. It is fake. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. So I think we're about to wrap it up. So I'd like to give the opportunity to Mr. Rosen to ask one last question and to give his last remarks to Mr. Mayor. Yeah. Больше нет. Заключительное слово Джеку Россону подведет итоги. So, Mayor, I think we've been on a longer time than scheduled and kept a lot of people waiting. So I'll just wait on the questions. I think everyone asked the important questions. But I want to thank you. I want you to know you have all of our support. We wish you and the citizens of your city and your country, all the best. We watch it all day long and, keep up to date on the bad news we hear all the time. But you are putting up quite a battle, and I think we all sit back in amazement that you've been able to stop the Russians so far. So keep up the good fight, stay in touch. We will support you in any way we can. And you can, if there's anything in particular you didn't mention today, please let us know, and we'll let the participants know what kind of support you need. Thank you very much. Борис Альбертович, мы хотим, чтобы вы знали, что мы с вами, мы вас поддерживаем. Мы очень ценим то мужество, которое вы сегодня проявляете. Это абсолютно замечательно, уникально. Вы должны знать, что мы вас поддерживаем. И если что-то особенное есть то, что вы сегодня не сказали, но вы хотите это сказать, пожалуйста, вы нам об этом сообщите. Мы постараемся оказать поддержку, какую сможем. Спасибо, Джек, спасибо, друзья. Я искренне очень хотел вас отблагодарить. Джек, я помню твое предложение встретиться в Нью-Йорке после войны. И мы обязательно встретимся в Нью-Йорке после нашей победы, украинской победы и победы всего западного мира свободного. Dear friends, dear mayors, dear partners, thank you so much for being with me today and for your time you devoted and listened to me. I believe in your support, and I believe that you do what you can do on your level. And Mr. Rosen, Jeff, thank you. My special thanks to you for organizing this possibility. And I remember quite well our last conversation and your proposal to meet in New York. And if you remember, I accepted this proposal and I confirm it with one condition. We will meet in New York after our victory, after our win of Ukraine. Well, to come to New York, you're going to have victory, because otherwise the Russians will come with you and we won't allow them in. So you have to win to come meet us here.
Да, говорит, давайте побеждайте, а то если вы без победы приедете сюда в Нью-Йорк, русские за вами придут, такого нам не надо. Поэтому только с победой. Спасибо, Джека. Я хотел бы закончить словами нашу конференцию великой Голды Меир. Она была вообще-то уроженец Киева. И она сказала одну очень хорошую фразу. Нельзя договариваться о мире с людьми, которые хотят вас убить. A kind of conclusion to our meeting today, I would like to say and to use the words of Golda Meir. As you know quite well, she was born in Kiev. She said, you cannot agree with people about the peace with those people who want to kill you. Спасибо всем и по возможности буду на связи. Мы рады любой помощи. Все, что я хотел сказать, я пока сказал. Thank you very much. I will be very grateful to all the possible assistance from you. What I wanted to say, I said, and let's stay in touch. Thank you very much. Thank you, everybody, for joining us. Thank you. Thank you. Thank you for your support. Okay, goodbye, everybody. Yeah, thank you. Thank you.